much. Wamukeri magongo na mandwairo Gayodu Mwene nyaga Twakuhoya Tohoyaga Wendani na giteo Naga nyinge cia wendo waruriri Uiguano wa Gikuyu na Mbumbi Mwene muru wa Girokombo Jamba cia Itai Twatigirwo ni Gikuyu. You can explain why you don't want it to have beer. So that it grows. Yes, it grows and sustain. Nyandarua. Can we have? Okay. Yeah. Okay. Dedan Kimathi. Thank you. Thank you. Nipambane nao sasa. Pambane na hali yangu. Pambane na hali ya Nyandarua. Tunashika kitu. Today on the side of the media. Thank you, Waziri. Thank you. Water system, eh? Yeah, that system. Hii ni gani? Odo. Totali kode? Marajinata. Jana. Huh? Hey, do you ever stick in the other one? Wapi udana Kimathi yako wapi? Dedan Kimathi. Hey. Asante. How are you? Uko salama? This is Sigiamu. Over to you. Kazi ya kolabo. This is actually called the waterberry. The waterberry, yeah? Hello, how are you? It has very good berries. It's called Mokoi Kikuyu. It is also medicinal. Oh, this is very good. Excellent. And thank you so much. Dedan Kimathi. Ngoja pande amwagie maji kwanza. Amwagie maji. Ngoja amwagie maji. Wao ndio wanaenda kujipanga. Sisi tuko hapa. Sasa hiyo ni moto sana. Government, national government state. All right, over to you now. These political frequencies. National government administration. If we have the SEC or the chief, you are here. Yes. Maji iko hapa. Maji iko hapa. In the toilet. And Thank you. Sasa wewe ni gasi gani wewe? Siwache mimi apandilie. Na wewe siwasane na mti ime. Hapana wewe mimi. Piga makelele haitania. Wewe mimi. Wewe kugombaniza mtu. Sisi si mgombano. Ni kupendano.
So SMT, are you ready? Aweke maji. tuweke waters. Wewe. Naibariki iendelee vizuri na isigaragase watu. Ese mugaragasa mtu. Sindio? Sana sana wewe. Sana sana wewe. Na iwe na photosynthesis na maua. Na photocaliopatas. Aya. Na yavoid suero aerosol. Sindio? Suero moroso. Hapo sawa. SMT, Ababi marinda yangu. Roho bandai. Maria says something about Mbugisa. As usual, trying to attain the 10% cover. Sisi wote pamoja tutashinda. Kabisa. Mwamukeri magongo na mandwairo Kayuri mbere tutingi hotuningu Mwene nyaga Tungo yaga Wedani na gitiyo Nada nyingi sia wendo waruri Uyuano Kama timbo Uru wangiro kombo Jamba siaita Kiru ira bururi Tuatigiru Nege kuru na mbombi Mwene nyaga Tuakuhoya Yegai mwega, me gusta que
Toledo mwene nyaga atwakuhoya etuhoya edani na geteo nanda nyingesia wendo warorere uiguano wagikuyu na mumbi mwene nyaga atwakuhoya ewe Ngai Majini yamemalizika. Hero. Majini yamemalizika. Sasa ataka aje kama majini. Na hata kwa kitabu ya Biblia mstari ya 5 inasema kama mtu imekula na ikunywi hakuna uhai. Si ndio? Hii amekula na akunywi. Sasa uhai atakuwa wapi? Si uleta majini. Leta hiyo nini tusaidie. Mwamukiri magongo na mandwairo Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu mwene nyaga twakuhoya tuhoyaga wendani na gitio na tha nyingi cia wendo wa ruriri uiguano wa gikuyu na mumbi mwene nyaga twakuhoya tukonana twiithothe kuma Ngong'u nginya kare matura hindi iyo kĩeha nĩgĩgathira jamba cia itana cia gaitũ Kimathi mũrũ wa Gĩrokombo jamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri twatigirwo nĩ gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakuhoya Ngai mwega we mũtangĩri wa ita mwamũkĩri magongo na mandwairũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ mwene nyaga atwakuhoya ĩtũhoya wendani na gĩtĩo na tha nyingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ uiguano wa gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakuhoya ewe Ngai Ngai wa maithe maitũ nowe Ngai ewe Ngai mwene nyaga Ngai nowe Ngai we nowe Ngai we watoranĩirie njamba cia ita tũrĩa mũmbi
maguta mwamukiri magongo na mandwairo Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu mwene Nyaga twakuhoya tuhoyaga wendani na gitio na tha nyingi cia wendo wa ruriri uiguano wa Gikuyu na Mumbi mwene Nyaga twakuhoya tukona na twithothe kuma Ngongu nginya kare matura hindi iyo kĩeha nĩgĩgathira ĩkamatimũ mũrũ wa Gĩrokombo njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri twatigirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi mwene Nyaga twakuhoya. Ukiweka macho yako utaona kweli uko pahali ambapo pazuri. Kwa hivyo mimi sina mengi isipokuwa kuwashukuru nyinyi wote ambao mmekuja hapa, na nia yetu sisi wote, hii muungano yote, ni kuona ya kwamba mazingira yetu tumehifadhi vilivyo, our resources, we make them sustainable, sio tu kwa leo lakini hata kwa kizazi kijao. Thank you. Nashukuru nyinyi wote, na mkirudi kwenu mpeleke salamu za watu wa Ladia. Asanteni. Niko na mambo mawili matatu ambapo ningeomba bwana office wewe unafanya kazi na nani kama office iko ni wa introduce vizuri. Yes. Wale ambao wako wana committee karibuni. Ikiwa wewe ni mwanachama wa CFA, wanageshinga kidogo kasi. Nafikiri mtu aintroduce yeye ataje jina lake na ile position na watu hapo kwa mpinga. Mimi ndio kama huyu nasimamia hii viti ya Wanyambo. Mimi naitwa Dedan Kamundo Moriki. Mimi ni secretary. Nashukuru kwa vile mmekuja hapa kwetu. Kufanya hiyo kazi ambayo Mungu alituahidi ama alituumba tuifanye kuja mazingira yake. Na wengine Dedan Kimathi nashukuru kwa sababu tumejaribu kabisa kusaidia sababu hii ndicho tulikuwa ya kupanda huku tulikuwa tunataka. Ni kama ni sana. God bless you. Na hiyo tu hiyo. Sawa sawa. Kwa majina ni Kitandugu, Isaac. Umo kwa mimi ni mwako makuhaba mtu viko ligo Kwa majina ni NYANDARUA, nasimamia asanteni. Okay, asanteni. Nafikiri kuna wengine ambao hawakuingia kwa sababu hawapaswa. Sasa kabla ya niketi, ningeomba tu bwana CCM nikuombe tu mambo mawili matatu. Ambapo tunafikia kama sisi CFA ya kwanza hatuna ofisi.
lakini tumeandika barua. Ingekuwa mzuri na tungeshukuru au ungefuatilia hiyo kitu na tupatie tu pahali tunaweza kuweka hiyo ofisi. Iko na hii message tumeenda through, ili itabaki tu hapo, na hiyo ndio ngao yetu ambayo ikiwa hapa kwa thank you. Asante CFA Ragia. The next person, the CEO, Dedan Kimathi Foundation. Hamjamboni wananchi wa Kenya. Wanajeshi wetu. Kwa majina naitwa Kimathi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na huwa naendanga mbinguni kwa imani. Sio siku yangu leo, siku ya CCM wetu, na siku ya furaha sana kwa sababu sisi wana Kimathi kama ile siku tumekuwa tukigojea kwa hamu na gamu, na nilikuwa nilete shati hatukuangulia struggle tulifanya ni kupanda miti bila kujulikana na mtu yeyote ama serikali kama tunapanda, lakini siku ya leo Mungu amesikia maombi yetu na ameona juhudi zetu, na ndio Mungu akaleta CCM hapa, na Mungu abariki sana. Kuna mengi sawa na CCM asiwe requested when I was in the office. Ile timu ilikuwa na kijana wangu kule Lamu, wale vijana I think 30 of wako wamesema kuja barikiwe sana. Wale vijana walikuwa kule Lamu Peketoni kupanda miti 30,000. Wale mlikuwa na kijana yangu akikufa, simkuje ndio sisi hapa waone na kurutini kwa wapi. Na pia hawa wakitoka timu ya Citizen Cast ndio za mahakamani kila Mwamba, sisi tutakuja baadaye. Mwamba ngojea kidogo. Mwamba na witu wameenda kupanda miti huko kwa 30,000 in how many streets kama I think the city tuelezea Kenya ili happen. Continue with the process, because if we give up, other people might give up who look up to us. So we went back, we worked with the Kenya Forest Service once again and Equity Bank, and by the end of the whole period, we happened to plant about 50,000 tree seedlings, because we even got support from the Equity Bank Peketoni. I might say
we took that as a challenge, losing one of our own. And from there, we committed ourselves that so that we honor what he was doing as a team member, as a guy who was trying to lead the team with us, we'll have to plant 1 million trees for him so that whatever he was doing, we'll do it for him. And having support now from the Kenya Forest Service, as we feel now, we feel so much humbled to have you on board. And we are sure, together with the Kenya Defence Forces, Kenya Forest Service, our journey will be a little bit faster. And I so much appreciate my team and you for the support you have received. Madam, we appreciate. Yeah, and I will take this moment to break the protocol just to appreciate these young people. I think we had a conversation with Evelyn for some time. They went through a very turbulent time, and again I say pole. I know it was quite a heavy duty, and I know the team here worked so well to support the young man, and even after that they have picked the spirit of conservation. I just wanted to have a word directly and tell you thank you so much, and your work is recognized. Thank you, sir. I know perhaps we have not done the best we could as Kenya Forest Service to recognize and appreciate the work that you have done and you have been doing, but I want to say that you have done an amazing job. This is a movement. We are edging out, you are the one coming in, and already you have started demonstrating the power of leadership. I happened to have visited some of the work that the young man was doing. I saw a nursery of more than 1 million tree seedlings, driven by a young person, and especially working with the vulnerable in the community. That is something that we cannot shy off, and as a Kenya Forest Service family, we recognize this strong partnership between Dedan Kimathi Foundation and KFS. And that's why today we'll be signing a collaborative framework so that it's not just an event, it is a process, it's a journey that we must work together. So all young people, young men, young women who have refused to engage in other things than to come and co-create and help us to conserve and restore, we want to appreciate you. So you are appreciated. I was speaking that so that also there's a moment of a photo, but in an intelligent way. I hope they have captured that. Thank you so much, and God bless you. Thank you, sir. Mwamba and the team, can you? Kawera? Anderson Juma. Our CCF, Mr. Mwamba and the team have been our environmental ambassadors. Pia tulienda na yeye Mpeketoni kwenda kumalizia hiyo miti ilikuwa imebaki. Mr. sijui kama ni Alison na ni Lisa taongea mani Mwamba. Acha Lisa ongea. Lisa naweza ongea alafu Mwamba aseme vile tumekuwa tukifanya naye juu tumefanya kama almost 2 years. Na uongee na introduce na uongee. Hello everyone. For the last couple of years, for some of us and for some of us months, we've been with the Dedan Kimathi Foundation as ambassadors towards this project of seeing that our forests at least get 10% cover. And we have really dedicated ourselves, not just as artists who are seen on TV, but to leave a mark and a legacy on the ground. And we found a beautiful platform through the Dedan Kimathi Foundation, through our CEO, Evelyn Kimathi, to be able to do afforestation in some parts, reforestation in others. And we are truly grateful for this wonderful opportunity, not just to be seen as celebrities on television, but also to leave a mark on the ground. Hello everyone. How are you? Mimi nitaongea na Kiswahili. Na ningependa kuwashukuru sana nyinyi wote. This is a very noble idea or plan, and we have been doing it for several years now with the Dedan Kimathi Foundation, and I'm happy to be one of them. In fact, inji ya kupanda miti nimemeet a lot of friends, and I have made a lot of friends, very many of them. Hata wengine pengine nilimuona akiwa kijana akiwa shuleni, Mr. Maina Jeroge. Huyo namjua akiwa shuleni, na wakati tumekutana tu kwa hii hafla ya kupanda miti. I try to imagine living in a world without trees. Tunaweza kuwa tumesurvive kweli? So as tukiangalia hii miti iko hapa, si ilipandwa na watu kama sisi. Si tunajivunia. Sasa hii naona mtu akishikwa na nini anaenda anajificha pale, au
anakaa hapo kwa kivuli. Kama kungekuwa kwote kuko wazi, kungekuwa namna gani? When Dedan Kimathi was fighting for freedom, and our heroes, freedom heroes, wangejificha wapi kama hakungekuwa na misitu? So wakati tunapanda miti, tufurahi na tujue tunatengeneza generations to come. I feel young when with you people. God great you. Ungesema tu majina. Juma Anderson. Jina. Oh, jina tu. Habari zenu. I am happy nikiona wanajeshi pia wanaungana nasi ili tupate kupanda miti. I normally say that it is good to be a prayerful country, but some things don't need a lot of prayers. You just need to take action, like planting trees. My name is William Juma, otherwise known as Juma Anderson, formerly of Papa Shirandula. Na yeye wakipanda miti pamoja. Nikaguza ile kitu ingine yao wameshika, kuna mbao pahali. Na unajua mbao imetoka wapi? Kwa hiyo miti. Kwa hivyo tupande miti. Na uking'oa moja, panda ngapi? 2. Nimefurahia ni hii area, nikija nilikuwa na kahoma. Kuingia kwa ile msitu, amini usiamini, kumbe miti uchunga hiyo maugonjwa. Mpaka homa imeisha. Kwa hivyo tupande miti. Jina. Karatasi. Hamunikumbushi. Mimi naitwa George Yetahi. Hata ule mzee anajua. Tulilewa pamoja na Mwamba. In fact tulimlea. Tulimlea. Na sasa na yeye atulee. Na yeye atulee. Si tushazeeka. Unajua, imesemekana uliitwa mzee before multipati. Ni kweli? Ni kweli? Sikumbuki. Sawa. Jina ni George Gitahi. Kwa usanii Haniel Karatasi. Kwa usanii pia kwa Joro wa Uba Mteja. Asanteni. Harakisha. Habari yenu? Naitwa Njogu Washira. Nimefurahia sana kuwa nanyi kwa sababu tunafanya jambo la busara. It's never too late and I'm happy that we're all taking action together. Tukishikana ndio tutaendelea mbele vizuri, si ndio? Asanteni. Mimi sina mengi. Jina ya kipindi. Oh, ya TV. Kwa TV najulikana kama Mike, mother-in-law. Sunday 7:30. Habari zenu. Naitwa Wandai Ngugi. Kwa kipindi naitwa Rachel, mother-in-law. Aria maraigwa Gikuyu Waithira wa mĩciĩ ndogo. And we are happy to be here, and this is a very noble cause, and we are so happy to be part of it. Thank you. God is good. All the time. And all the time. God is good. Na mimi naitwa Sofia Muhea ama Maria. Na si sasa mmedhibitisha sipendi kukura. Leo sijakula kitu. Mmeniona nikikula kitu hapa? Kwa hivyo ni uogo. I am happy and humbled to be part and parcel of this noble cause ya kupanda miti. Tulianza tangu last year ndio tulijoin Dedan Kimathi Foundation, and we are still continuing tupande miti mingi kila mahali for future generations. Habari zenu. Mugeni. Muriega. Maria, mbona unandanganyana upendi kukula? Si nimekuona uko chini ya miti ukikula mandazi. Otherwise, ninaitwa Njoe Karambu and I'm very happy to be here, and nilikuwa kwa papa Askawera and saizi niko Vioja mahakamani. Let me tell you something. Nimelearn hao wanajeshi tunaonanga no wonder kala zenu ni green. Kumbe mnapenda miti? Wanapanda ama wewe wanapenda kupanda miti. And I'm very grateful to Dedan Kimathi Foundation, and being a first timer here,
goko ndiroima. Asanteni. Hero. Nasema majina yangu, si ndio? Majina yangu kamili ile ya sasa hii ya mimi sasa. Ile ya mimi kwa television. Enetangwa Gladys Ole Munoma, muaji wa Simba aliyekufa kisha anauma Otadu. Ile kijana msafi sana kwa dunia. Naoganga mara moja kwa mwaka. Nimesoma mpaka class 3. Na mimi ni mnoma sana, niko na bibi 12 na nusu. Hero, kusema ukweli, hii mambo ya kupanda miti. Hero, unajua mimi niliambiwa tunapanda miti, nikakuja nikapanda mti. Nilikuwa juu ya mti, nikaambiwa si kupanda mti, ni kupanda mti. Nikashangaa, kwani kupanda mti na kupanda mti inapelekana aje? Si ndio? Lakini nimeona ndoto zenu mnatimiza. Hii ndoto ya kupanda miti ni mzuri. Mimi ndoto yangu hajaitimia kusema ukweli. Juzi niliota kama naendesha gari, kuamka nikajipata niko kwa kitanda. Nikaota tena nilikuwa nimepelekwa wa Amerika. Kukuja nikapata niko tu kwa kitanda. Ile ndoto yangu ilitimia ni moja. Hero, niliota nimekunywa chai na nimeenda kwa msitu nikakojoa. Kuamka nimekojolea kitanda. Kwani ndoto yangu ile mbaya ndio natimikanga? Hiyo ndio nauliza. Si muingize mimi kwa hiyo ndoto mzuri ndio mimi nitimize kama nyinyi, si ndio? Majina yangu ya nyumbani sasa naitwa Solomon Musioka. Mimi ni Mkamba kutoka Mwingi. Habari zenu? Habari zenu? Mimi naitwa Peter Njoroge. Jina ya kiusanii naitwa Shavin. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na also acting. Niko KBC. Sina mengi, nafurahia sana kuwa na nyinyi kupanda hizi miti na tutaendelea kuzipanda kabisa, au sio? Kuja. Hello. Hello. Namrajigua. Haya. Mimi jina yangu ni Senior Sergeant Obadia. Matopeni Police Station. Sisi ndio wazilishi wa vyote mahakamani na huyu mzai na huyu. Lakini ikaandikwa na President Daniel Arap Moi. Sasa nimeenda retire juzi. Alafu nikawaita huyu ndio be wangu. Sasa wanani support. Nimefurahi. Karibuni. Ningetaka mniambie kitu moja. Nifute huyu mtu anakula zaidi. Mwandika sini wangu. Akiremedi wako. Unaomba picha. Naomba picha na CCF. Kwa hivyo nisifute. Lakini mtu anapenda kula, anajua hata kutafuta. Si ndio? Sio Maria. Simameni akuje apigwe picha na nini? Akuje katikati. Ama wengine wakuje hii side. Wengine wakuje huko. Sawa. Thank you so much. Thank you so much. Kwa vile nyinyi mmefanya kazi nzuri na sisi wasanii najua tutapata nafasi nyingine. Ningependa kuwashukuru na njia yetu ya kushukuru watu, tunashukuru watu kisanii. Kwa hivyo nataka tupige makofi. Lakini makofi tunapiga kofi ambalo limeenda shule. Kiafrika. Kabla mvua kuna mawingu, mawingu ikizidi manyunyu, manyunyu ikizidi mvua, mvua ikizidi radi. Mko tayari? Haya, pea mawingu, alafu manyunyu kuzalisha vidole tu. Kuzanisha vidole manyunyu. Nataka kusikia mvua ikinyesha. Mvua radi. Ayo. Mawingu manyunyu mvua radi. Ayo. Hero sawa. Yoja mahakamani saa 1:30 utaona sisi ndani. Okay, the last one staff wa Dedan Kimathi. Staff wale wamekuja, staff wa Dedan Kimathi. Kama wako tunaenda the next. Hakuna staff. Next. Hakuna staff wa Dedan Kimathi. Wale wametoka headquarters. Nimeona kama wako Kamisi ukuja na Shiro.
Harakisha ya burako. Kama Staff wako wapi? Pauline. Kabla wakuje, hao ndio wasichana Our CCF Teddy, kama unavyojua yule alikufia uko Lamu ni my son. Hao ndio aliacha, nimeachwa na daughters, kuna moja ni kama amebaki nyuma. Wa staff wako kina staff Pauline simkuje. Kama hata wale wametoka Nairobi. Kama mko media shy. Kama I think meanwhile KDF can be preparing to come. Sawa. Maybe wanashughulikia chakula huko nyumbani. Ni sawa tu, iko sawa. Okay, thank you. So I'll ask a representative from KDF to come and address. The Chief Conservator of Forest, Kenya Forest Service, Mr. Kamau, all protocol observed. Good afternoon. My name is Major Sanders from Kenya Defence Forces, specifically from Kenya Army Corps of Transport, Garrison. And we are privileged to be here as Kenya Army Corps of Transport and as larger Kenya Defence Forces. And through the initiative of Environmental Soldier Program, we have continued and will still continue to support the 10% forest cover that was given as a directive by the President of the Republic of Kenya, and will continue to cooperate with other stakeholders like Kenya Forest Service, Dedan, Kimathi, and any other willing stakeholders to ensure that we have a 10% and even more than 10% forest cover. So we have our men and women ready and willing to participate. So wherever we have any event of tree planting, we'll be willing and able to come. And just to give an example, last year, together with the Kenya Forest Service, Dedan Kimathi Foundation, we planted more than 350,000 trees. And we are privileged for that. And we have a target for this financial year. So thank you, and let us cooperate to ensure 10% forest cover. Thank you. Thank you. I'm a witness that we have been cooperating with the KDF here. We have done a lot of planting in Kinare, on the upper side, and also Old Kijabe. And the survival there is quite good. Now, before I do the next invitation, I would like to just ask my officers to start. We shall not have time for introduction. So I would like the ecosystem conservators or the county forest conservators from Kiabu, who is the host, Laikipia, NYANDARUA, who is a neighbor, Muranga, Nyeri, Kirinyaga, the regional commandant, the station manager from this station, Kamae, and the two commanders here from the counties. That is Kirinyaga and Kiabu. With that, karibuni sana. Enzi mtendakazi wa foundation ya Dedan Kimathi, Bi Evelyn,
wenzangu ambao tuko nao katika hii hafla ya leo na wananchi wote kwa jumla. Hamujambo? Hamujambo tena. Mimi leo sina speech. Yangu ilikuwa ni tukuje tupande miti na tumepanda miti. Kwa hivyo nawarudishia asante kila mmoja wenu. Lakini wakati nafanya pia hayo, ningetaka kuwajulisha wale ambao tumetoka nao Nairobi, ambao tunafanya kazi pamoja na mkubwa wetu CCF. So senior management team, tafadhali, wherever you are seated, can we just wake up so that we appreciate you. Kwa haraka tu mjisambue haraka tu majina. Ama muje tu hapa. So hawa tunafanya nao pamoja na CCF ili tu. Habari zenu. Naitwa Esther Kige, I'm the manager legal services. Asante. Habari yenu. Naitwa Boge Steven, nafanya kazi ya audit. Habari zenu, naitwa Ann Kare, nasimamia corporate communication. Habari zenu. Naitwa Anastasia Mwansia, manager funds mobilization. Hello everyone. Juliano Cheng, manager human resource and management. Good afternoon everyone. Lucy Kiboi, manager planning and monitoring. Thank you. Hamjambo, Laura Yego, chief legal officer. Asante wenzangu. Kama vile meona katika shirika letu la KFS, katiba tumeweka. Simeona agenda? Umeona hiyo agenda? Kwa hivyo ni kuwapea tu motisha wale watoto wadogo ambao wanasoma, waone hata hawa wanaweza kuwa nini? Walinzi wa misitu na wakubwa kwa misitu. We are also proud as one county in Kenya with the highest percentage of forest cover. And we continue to enumerate that and to make sure that we expand that percentage. As CEO Dedan Kimathi Foundation would attest to me, is that we have been having a very elaborate program with them and partnership to make sure that we start it at the school levels. And those boys who are here, they had gone all the way to Lamu to plant trees within schools. And as my governor would also say, is that NYANDARUA County we have 9 sub-counties, and out of 9 sub-counties, I think in collaboration with the Dedan Kimathi Foundation, we have managed to cover almost all the sub-counties, particularly at school level. And when we instill that discipline, wakati tunaweka hiyo nidhamu kwa watoto right at kindergarten, you can be sure CCF, by the time they get to adulthood, they'll have something to be proud of on conservations of forest. Personally, I was born in forest. My father used to work as a casual laborer in Bahati Forest in Nakuru County. I was born, brought up in forest. Mimi msitu ni kama ndugu yangu. My father retired in 1986 because I'm the last born in the family of 8. And it is from that work he was doing as a casual laborer. Walikuwa anaitwa athuri ya gusheha miti in Kikuyu. As casual laborer, that is what would take me to school to where I am today. So I'm friendly to that, and I'm also proud also because I'm a founder official of Dedan Kimathi Foundation. Ivaren and I, we started that foundation actually in a certain hotel in Nairobi. And today we are proud to see this foundation has grown to what it is today. So we are proud, Everin, also as one of your officials in the foundation. And let's continue with the good work. And as we sat down as a board to approve our nature of making sure that we take up this mantle to make sure that we increase the cover where our fathers and our grandfathers were in the forest. We took it to make sure that we preserve that forest they used to live in. Otherwise, I don't talk too much. Tunawapenda sana na tutaendelea kushikiriana na nyinyi. Hata wakazi wenye wako hapa, my counterpart CC wa Kiambu, wa Nyandarua. As a conserve forest, pia tusomeshe watoto wetu, ndio kesho nao wakuja wakarie hizi viti. CCF amesema, hawa vijana ndio watakuwa wamekaria hizi vitu zetu tumekaria CCF. Sisi na wewe after some time we shall go home. This young generation will come. Na hivyo tugithomithie ciana. Na itiguo. Ugo ria twagitangatha basari ya governor muka apply nigetha tukahota kumuteithia taru tuhingurite nigetha tuhote guthomithia ciana citu na governor no amwendete mwamukire ngeithi ciake, and those who come from far, we also love you. Feel welcome to NYANDARUA County at any time. God bless you and we love you. I don't know whether I invite my counterpart, although he was the land belongs to me, but the people belongs to. I mean, the land belongs to him, but the people belongs to me. Let me welcome my counterpart. Let me welcome my counterpart, Waziri Kuria, who is in charge of water and environment. Tunatumikia county government. Thank you, my brother. Karibu nawe usalimiwa na. Asante sana. Asante God sana. bless you. Asante sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana. Thank you, CCF.
KDF, CEO Dedan Kimathi, members of 4 states, na wananchi watukufu. Hamjambo? Hamjambo tena? I'm going to be so brief. I'm David Kuria, na mimi ni waziri wa mazingira kaunti ya Kiambu. I think I can hold it. Huh? Oh, what do you want? So, CCF, I think tumetoka bari katika hii mambo ya msitu, and I'm so happy to be here to see KDF being here, collaborating with us and the communities here in terms of conservation. As Kiambu, sisi kama watu wa Kiambu, I was telling CCF, sisi tunakunywa maji, 80% of our water come from this area. 80% of all the waters in Kiambu County we find their sources from here. Kwa hivyo hii ni msitu ya muhimu sana. Na ndio hata before I got into the county, wale wananinjua, wananchi tunajuana na wengine wenu. Nilikuwa kikundi kinaitwa Kenvo ambacho kinafanya kazi huku chini, and I think this collaboration is very important, CCF, because if you all join and remember that or recognize the community's efforts, we are going to attain a lot of good results. I know I did 7 PFM for the county. I think it's high time now we start looking at where are we in terms of implementation of the management plan, because tumefanya mengi sana, lakini tukiangalia, tungetaka kuangalia kama wananchi wale wako karibu na miti na misitu wamefaidika. I think some of them they have benefited, but we will need more. Kwa hivyo what we are doing today with KDF, hata kule Keleta tulifanya na wao, is a very very important. We have also been supported by the state coordination administration. Tumefanya kazi vizuri sana, but the most important part about nige challenge ourselves, are these streets going to survive? Mr. Kipto, survive assure us today in the presence of your bosses. And then the other thing is, I would wish that this education is also taken to the other people far, kama wale wanasani wamefanya. Kwa sababu sometimes we talk to ourselves. We would like to move ahead and even wide, kama vile Dedan Kimathi wanafanya. Recently, and I thank you my colleague, because tumefanya kazi na wewe sana. We started a walk to remember Dedan Kimathi. Every other time we are passing through this forest, I took a walk of 150 kilometers from Kimende up to where Dedan Kimathi was killed or was captured. And we want to remind people that the forest is a very important resource, even in freedom, even in providing water and food. But when you go through that, utakuwa na inspirations, because this forest is one of the key forests that we have, and in terms of forest and in terms of also the freedom fightings and all that. So we need this education. Ya mwisho, mnikubali niongeleshe wananchi watukufu na lugha ile wanaelewa ya French. Negatho kuri nyunyu othe ni juntu rutite wira na inyu muno, ni mwikite wega muno, muthi na mbere, mutito no wanyu tu andu aya. Mutito no wanyu tika kuona tari thirikari mwahandira mutito. Inyuwe mwegoku ni nyumu na munyaka muno. Kuria Kiambu tuikaraga itanathie ndaikara kuria Kenifo, na ni ndarutire wira muno wa research kuria. Mai maingi andu 10 andu 8 moyaga mai kuma guku. Twi hamwe, koguo ni nyumu tutuirie. Twi hamwe. Ni tukwenda guka kumucokagiria ngatho na gwika maundu maria twekire ma PFM. Rorai tondu mungiuria munene wa mutitu haha amuteithie mwike maundu ma tourism, mwike maundu maria mangi metikiritio matari magutema miti nigetha mwiteithie. Twi hamwe na inyu murangire mutitu no wanyu. Tuko pamoja, tuko pamoja na tutafanya hiyo kazi. Na tondu tuhanda miti no, please rekai tutie kurithia ng'ombe na mwika kindu gitagwo cut and carry. Si tuko pamoja? Jaribu sana na tutakuwa pamoja. Tugothi na mbere. Me, I have a request. These are our bosses, because they have really helped us. Can we clap for them? Not them. Wale tumekaa hapa, hawa wametusaidia sana. CCF. This effort cannot without these people. KFS and ourselves, we are very few. Even when I come into the county, I know county have not, they have not developed a elaborative program ya forest. But these people have helped out in what we are calling PFM. Kwa hivyo,
Let us recognize these people. I normally recognize them because I've come from the communities. Na tuweke hiyo mambo tumesema ya PFM. So tuwapigie makofi. Thank you so much. Mama kila ikuhore ni mwanyu. Tuendelee na tuwafuatie yote. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you so much. Asante bwana waziri. Nafasi hii tungetaka kuipea kaimu wa County Commissioner sehemu ya Rai Sub County ambaye ni bwana John Kamau kama sijakosea, ili aweze kuongea na wananchi na akipata nafasi pia ataweza kutujulisha ambao wametoka kwa ngao pamoja. Karibu bwana DCC. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Chief Conservator of Forests Bwana Kamau, mawaziri wetu, waziri wa masomo Nyandarua County, waziri wa maji na mazingira kaunti yetu ya Kiambu, CEO Dedan Kimathi Foundation, na pia mwakilishi wa Kenya Defense Forces, staff kutoka Kenya Forest Service, wale wako headquarters, na pia wale ambao wanawakilisha counties na regions mbalimbali, ma-ACCs wetu wawili na pia ma-chiefs wetu, chairman Ragia Community Foundation, pia wakaasi wa Ragia wale ambao wanatoka Kiambu County na Nyandarua County. Hamjamboni wote. Nataka nichukue fursa hii niwakaribishe hapa Ragia Forest Station kwa niaba ya County Commissioner wetu Bwana Joshua Nkanatha, ambaye hagetaka kuwa nasi lakini hageweza kwa sababu ya shughuli ya baso, hageweza kuepuka. Na pia nimshukuru sana our Chief Conservator kwa sababu kwa miaka 2 tunaona sio hapa kwetu tu, lakini kila mahali kwa jamhuri yetu ya Kenya ofisi yako imefanya kazi kubwa. Tunaona forest cover imeongezeka, na pia tunaendelea na upandaji wa miti. Na pia ni washukuru the development partners, Dedan Kimathi Foundation na wale wengine ambao wanasaidiana na ofisi ya Chief Conservator of Forests ili hakikishe ya kwamba kabisa tumepanda na kuhifadhi misitu yetu. Basi bila kupoteza wakati, nataka pia niombe idhini kutoka kwa mgeni wetu wa heshima niweze kuwatambulisha ngao. Msimame mahali mko. Hawa tuko hapo na ACC Kenare, tuko na ACC wetu hapo headquarter, na pia tuko na machiefs wetu ambao wanawakilisha eneo hii. Asanteni sana. Haya, wakaasi wa Ragia, ama nyinyi hamutatoka, mmetoka hapa Ragia, kwa nini mnyanyamaza? Mko wasima? Sasa kwa sababu mmenyamaza, mtaamuka. Tuamu? Nataka tupigie Chief Conservator makofi kapi ya kilo 3. Sidio? Ile tulikuwa tunapiga zamani. Kwa hivyo na makofi mnapiga mkuu mumeamu, hata sisi tumewapigia. Tuamuke. Haya, moja. Sio namna hiyo. Hiyo sio makofi ya Chief Conservator. Moja. Karibu sana our Chief Conservator, uongee
na watu wako fugua. Asanteni sana. The KDF family, represented here by Major Sanders, and who is my good friend, and who we have worked together in this tree planting movement for a long time, and your troop. Then we have the Ngao by the DCC, Rari, and then we have our foundation, who actually basically have been a good partner for quite a number of years now. The two county executive committee members from NYANDARUA and from Kiambu. It's interesting that you're seated next to each other. So we recognize you and pass our regards to the governors. They're all my friends and we have worked together very well. We also have our senior managers from the Kenya Forest Service and all the entire Forest Service family at the regional and the county level. The fourth estate and the community of Rari, not Rari, isn't it? Ragia. Sinikweli. God is good and all the time. I really want to say thank you so much to everyone for this wonderful mission and exercise. I am a believer of partnership. I am a believer of public-private people partnership. That is the only way we can be able to do what we are supposed to do as a government and as a Kenya Forest Service. The Kenya Forest Service is the principal agent or agency of the government that is given the mandate and responsibility to restore, to protect, manage and conserve our public forest resources. The Constitution also gives us a responsibility to work with the county governments, to support them technically, for them to be able also to manage the community forests and also trees on farm. The law that establishes Kenya Forest Service, that is the Forest Conservation Management Act, also commands us and provides that we must work with the forest adjacent community in all our forest areas. And that's why today we are here working together with the Ragia Community Forest Association. It is not by wish, it is by design, and it's something that we must be able to do. The mandate is huge. Our responsibility is huge. As a Kenya Forest Service, we cannot do it alone. Any person who can sit and say Kenya Forest Service can do this responsibility alone would be lying to himself. Partnerships are the key to help us deliver this divine mission to ensure that the lives and livelihood of Kenyans are safe and they're secure. Forests and trees by themselves mean nothing. Forests and trees are there to serve the people. First, the people next to them, and more so the people beyond them, and even beyond this country. And therefore, I want to appreciate, first, the role played by the CFA. Chairman, you are here with the leaders that you are with here. We want to acknowledge the work that you have done. That even in the early morning, and before we came today, you had actually done the previous and elaborate preparation together with the officers and the Kimathi Foundation. Without that, we would have come here and struggled to do what we did today. I have heard the request you have about having an office space, the chairman, and I believe in the infrastructure of this station, it is possible to get a small space. And I would want to urge and challenge the forest station manager, supported by the CFC, to make available a space for the CFA as we go forward. The PFMP has been done, has been reviewed. In fact, if I knew, we would have launched it today. But you have seen the legal counsels, they are here, both of them. We have our legal counsel here, Esther Keige, and we have the Chief Legal Officer, Raura. They will ensure that the negotiation for the FMA is happen within the next 2 weeks. They must be ready for commissioning. There is nothing like, so that then we ensure that we work together. Chairman, ako wapi? Ako nani? Oh yes, that is done. And that will happen, you will get a space, but that space is granted under the supervision of the station manager, and you will abide by all the rules and regulations of the government. Because we have had CFAs abusing the offices. It is within the station jurisdiction,
and therefore you'll be bound by all security protocol within the station, and you must abide by that, and you'll be guided by the forest station manager. Thank you so much. I want to say that our job is to ensure that the communities access the rights, user rights in the forest. And this is why we must say that these forest resources are not government resources. They are public resources. But we are only there to provide stewardship and management to ensure that they are managed in the right order. This, for the last 3 years, we have changed from planting trees to growing trees. So the question of whether they will grow, it is not for discussion. The trees must grow. Where the CCF goes, become an area of interest. And when I come back, I will not ask for your permission. You will hear that I'm in the field monitoring what has happened. That means the regional forest conservator, the county, and the station manager, most of the station manager must work together with the communities and ensure the tree grows so that we can be able to change the life of the people. In any case, we have no choice. This tributary here to River Karemenu, also going down there is Ragia River. They are feeding to our water systems. We are taking that water not only for the people of Nyandarua and Kiambu, the people beyond. And therefore we have a duty to ensure the trees are protected and they are basically managed. Thank you so much, the CFA for Ragia, for working together with us. Even when we as Forest Service failed for a few months ago here, we failed as officers. And I want to say, the officers of the Kenya Forest Service have been employed to protect the forest resources, not to become the enemy of the forest resources. So we will not be able to condone any person within or without who become the enemy of the forest. That must not be allowed. I want to thank the county government for the partnership. And before I go there, I want to say that I have heard people mention here about 10% tree cover, 10% forest cover. The Constitution tells us that we must achieve 10% tree cover. His Excellency the President, 2018, noting the importance of trees and forest to the effects of climate change, said that we cannot set our target of 10% in 2030 as per the Vision 2030 blueprint. He brought the target forward to 2022. This is the year that we are in. And last year, Kenya Forest Service, together with the Office of the President, conducted a national forest resource assessment to find out all the strategies we have put in place for the number of years, have they bore fruit, and where are we with regard to tree cover and forest cover. And I'm happy to say that for the forest cover, in 2018, we were at 5.9%. In 2021, that is last year, we were at 8.83%. And that is a big shift, and that is forest cover. For the tree cover, we have never made that assessment before in the country, but we did it for the first time. And it tells us that we are 12.13% of tree cover. That again means we have surpassed the constitutional requirement of 10%. But while the President was launching that report on 27th of May at State House, appreciating that we have been able to achieve 10% as a PASIT, he gave us a new target and commitment. And he said, now the target is 30% tree cover by 2050. So the work is still cut out for us, and we must work together to move forward. And there is nothing as good to know that you are making progress, but again, you are being challenged to do more. And I want to say that the county governments then become principal partners for the Kenya Forest Service. For example, in Nyandarua, you are at about 27, if I'm not wrong, 20? That Nyandarua. Nyandarua is 20 something. 27. Yes, 27, that is a tree cover for Nyandarua, and then about 26 forest cover. For Kiambu, I'm not creating war between you two, but well, if it's a positive war, it's fine. Kiambu, you are at 19% tree cover and 18% forest cover, which again is something that we must be proud of. That tells us that there is still more to be done. And now we have the statistics that we can allow the county government to borrow and measure your success in the next 5 years. And that is something that we think we need to be able to do. And I thank the county government for the leadership that you have given and for the support and collaboration between us and the county governments. I want to appreciate the Dedan Kimathi Foundation
and the partnership extended with the Kenya Defence Forces. I have walked and we're going to walk the journey with you. You did declare that you want to push and plant 30 million trees seedlings in the 1 decade. And Kenya Forest Service committed that we're going to support that initiative by 1,000,001 tree seedlings, which you continue to support. And I'm happy, according to what you have informed me, that in the last 2 years or so, you have done a combined of 1.6 million trees seedlings. And they are growing. This is not planting. They are growing. And we want to make that a possibility through the framework operation we're going to be able to sign today. The Kenya Defence Forces, through the Environment Soldier Program, through Adopt a Forest framework for various forests, you have really sustained the efforts, and we really want to sustain this collaboration. I know we are working together beyond planting trees, and I know and I appreciate the work we are doing, especially under the C4 military corporation, and this is about sinking of boreholes. As we speak today, together with you, we have done a borehole in Kajiado County. We have done a borehole, I understand, is going on in Thika, our tree nursery in Thika. The next one we are going to Berishia, that is in Kieni. We are doing another borehole there. And we have done a hydrological assessment of 16 boreholes across the country. And we're going to go together with you in Garissa. We're going to go together with you in Wajir, and we'll finish in West Pokot. The reason behind this is because without protecting our environment, there cannot be peace in the country. And therefore, we also bring the issue of Ngao and the support we have with the commissioner here. Because your major work that you're dealing with, and you're going to deal with in the near future, it is ethnic turbulences and clashes that we have. And why? Because communities are waging war against each other because of scarce resources. When you find out about it, it will come to the issues of water, grazing land, and unless we together realizes that the protection of forests and planting of trees is beyond the KFS jurisdiction, and that it is also contributing to the stability and peace of this country, then we cannot be able to work together. But that realization is what has brought also other government agencies to be able to work together with us for a common goal. Indeed, the county commissioner at the county level is the coordinator of environmental matters. As Kenya Forest Service, we only offer secretariat. And I think that multi-agency approach is what has made this country to make the gain. So the 10%, 12% we are mentioning here cannot be a legacy of the Kenya Forest Service or the CCF. It's a legacy and a shared legacy for the government as a whole, including the communities and the people across the country. And we must be able to send this message across all over the country that it is all of us who have been able to make this achievement. I want to thank the media, and especially some of the people that we have brought in through Dedan Kimathi, because we are here today. We have planted 30,000 tree seedlings. They will grow. But unless the media project this message to the masses of millions of Kenyans and communicate the importance of trees and forests, our community cannot be able to plant trees both on their farmland and help us to protect the trees. And therefore, the media is playing a very great role in terms of speaking to millions of people across the country and create an awareness for them to know that without trees and without forest, there is no life. When anyone opens a tap of water at the household, sometimes we take it for granted. That water that you are taking and you are drinking has costed someone energy, sacrifice for that water to be on your table to be able to drink and survive. And this is a message that we must pass to all Kenyans, that when we breathe fresh air, when we have a stable environment, when we have rains, when we have water, there are Kenyans somewhere who are not sleeping to ensure that those forests are safe and they are protected. And I want to thank all our field officers across the country. They have worked and they work where the road ends. That's where the forest starts. Where the power connectivity ends, that's where the forest starts. And this is where the foresters, the rangers, work day and night to secure our resources. I must commend them. Even as we look forward on the great day of 31st of July, which is the World Rangers Day, it's good to appreciate the effort by all the officers of the Kenya Forest Service and for them accepting to work with the forest adjacent communities and deal with issues at that level and help us to manage these resources.
I want to edit there because I know we're going to go to the next session of planting trees, but I want to acknowledge and appreciate every one of you here. That when you hear us doing something, when you hear there is a success, it is by all of us. But again, we must stand and say no to people who also want to become enemies of the forest. One of the biggest challenges we are dealing today are the ills that were conducted and performed in previous years, where people could enter into the forest, they take a piece of the forest, they use a big name and they say, this is my land. We have said no. No person, no individual have irregularly encroached our forests will be salvaged. We have started the journey. In the last 3 years, we have recovered 57,000 hectares of illegally encroached forest land, and the journey continues. It is not about the size of the CCF, it's not about the age, it's about the law. We will follow the law to the letter, and we will ensure that these forests are left for their job to protect and secure our country. If we don't do that, where will our children go? And we want all the people here to help us to deal with this evil, or people wanting to benefit from public resources and convert them as their private resources. That has to stop. That must stop. It doesn't matter where, we will resolve all the issues. And this is the commitment of the nation, the government, and we are not going to go back. With those very many and few remarks, thank you so much, and may God bless you. Tumefika kikomo, lakini najua wanasemaga wageni wakitembea ni vizuri kutoa ile shukurani. So shokerio gatho tuhota kwa hiyo. Poleni kwa hiyo. Kuna shughuli tafanywa hapa kidogo kati ya wananchi ambao wako pamoja na Dedan Kimathi kuhusu vile KFS itafanya kazi na hao wenzetu wa Dedan Kimathi. Wewe una sign? You can sign and then nafasi ya kusign. So you explain what the collaboration is all about. Yes. You say about it. Do you know? So yale ambayo inafanyika hapa kutoka kwa sahihi kuhusu shirika kati ya Kenya Forest Service na Dedan Kimathi kwa huu shirika la Kenya Forest Service wamejitolea kufanya kazi kwa karibu sana na msingi wa Dedan Kimathi ili kuweza kutimiza kazi ya ukuzaji wa misitu na miti katika mashamba yetu. So hii ni kama contract kati ya hizi shirika mbili ambayo directors wa Dedan Kimathi watasaini na pia mfadhili mkuu wa misitu ataweza kusaini. So tuko na documents hapa na tutaomba mwanasheria aweze kuwaelekeza vile wataweza kusaini. Esther, kindly. We are now doing the signing ceremony. The chief conservator. The chief conservator.
Lakini sisi wamesema hii ni safari, tuko pamoja tukitaka kufika pale kilele. So juhudi ambazo tunafanya leo hapa inachangia hii barabara ambayo tunataka kutimiza in 10 years, in that decade. So tunasema makofi kwa sisi hapa, makofi kwa Kimathi. Thank you so much. So asante. Kwa wakati huu tutamuomba bwana CFC atuelekeze vile tutaenda ile site nyingine. Wale ambao wataanza kufika kule tuende pamoja. To make sure hii miti yote tumepanda. Alafu pia baadaye uulize mmoja wetu atupe kala ya mwisho tuweze kufunga. Pia wamemaliza. I think wanapeana. Naanza tu kwa kushukuru Mungu basi siku hii ya leo, na tuendelee kuomba atupatie mvua. Tumefanya kazi kubwa sana na ninashukuru sana. Our chief guest sir, assembling this high-powered delegation is no mean task. Ministry of Interior and National Coordination of National Government, the two county governments, NYANDARUA and Kiambu, KDF, Dedan Kimathi Foundation, our senior management team, we really appreciate your effort. We feel motivated when you are with us. Na hii kazi hii we commit ourselves together with the community members here that the trees that we have planted today will grow to maturity. Na si mbali sana from here to Nairobi is 2 hours or 1.5 hours drive. Kama hakuna kupotea, we are requesting you anytime ukuje uone tu kuhakikisha survival itakuwa 100%. Ikikuja chini vile chairman alituambia hapa hivi itakuwa 98%, which is still very good. That is our commitment as a county na station forest management level. Thank you so much. Jambo lingine, our stakeholders or our conservation partners, the county government, Kenya Defence Forces, Dedan Kimathi Foundation, all of them who have participated with us here today. It is through your effort that as a county, even as a county of Kiambu, we were able to raise our tree and forest cover to 19 and 18% respectively. It is through your effort, which we value it a lot. Thank you so much. Lastly, kuna kazi bado iko upande ule. Kuna wenzetu waliungana na sisi kama tumemaliza sehemu hii. Bado tuko na kazi huko, tutaandamana pamoja. Hakuna mwenye atatoka, hata chief guest wetu amekubali. Tutakuwa pamoja mpaka tumalize yote. Wameniambia ni kutembea ni karibu kuliko kuzunguka round hivi. Kwa hivyo we will work. It's a good exercise. Ni exercise ile mzuri. How many kilometers walking? Is that we psychologically prepare ourselves? Yeah. 2.5 to 3 hours. 1 kilometer? No. Let's work with 1. Yeah. Okay. That's more karibu. Ni karibu? 1 kilometer. Okay. Ni karibu? Ni karibu. Basi. Kwa hivyo mjitayarishe hivyo. Ni exercise mzuri sana, si mbaya. Kwa hivyo ninawakaribisha siku nyingine. Karibuni sana. As we live here, wenye watatoka tukimaliza hii kazi, na watakia Kani masses back to your destination. Asanteni sana. Wapi pastor? Pastor tufungie na maombi. Ngai tuhoe. Ngai witũ mwega na mũtheru,
nĩ tũkũnyiha mũno twĩ mbere yaku mahinda-inĩ maya tũgĩkwambania tũgĩgũtĩa tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire. We wĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũremaga Mũrungu ũrĩ tha. Thank you nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte mũthenya wa ũmũthĩ ithe witũ wa ũhandi wa mĩtĩ. Nĩ tũkenete nĩ tondũ wa ũhandi wa mĩtĩ nĩ tondũ tũmenyaga atĩ macio nĩ maica ma rũciũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Na mũthingu tũkamenya atĩ rĩrĩa rĩera rĩagĩra ona ithuĩ nĩ tũkwagĩrĩrwo nĩrĩo Mũrungu mwene hinya. Twakwambararia na twagũtĩa tũmenyete atĩ nĩ wĩra mwega ũrutĩkĩte igũrũ rĩa andũ aya Ngai wa muoyo. Ĩtĩkĩra kũrathima gĩkundi gĩkĩ mũthĩnjĩri mũnene, ĩtĩkĩra kũrathima atongoria arĩa tũhete Ngai wa muoyo nĩ ũndũ wa forest ĩno mũthĩnjĩri wa tha. Nĩ tondũ nĩ mekĩte maũndũ mega na ma ũtugi igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Rĩu twahoya Ngai wĩra ũrĩa maruta Ngai ĩtĩkĩre Ngai kũrathima na nĩgetha mĩtĩ ĩyo yahandwo Jehova ĩtuĩke ya kũgwata. Na ithuĩ twatigĩrwo wĩra wa kũmĩrora Jehova, ũtũteithie kũmĩrora na nĩgetha ĩgwate na ĩkorwo ĩ mĩagĩrĩru nĩ ũndũ witũ Jehova. Nĩ wega Ngai, nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rĩu tũgĩthiĩ wĩra ũcio ũngĩ Ngai wa muoyo, ĩtĩkĩra Ngai gũtwarana na ithuĩ na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie wĩra ũcio mũthenya wa ũmũthĩ. Twaiga guoko-inĩ gwaku tũmenyete nĩ ũgũtũtongoria na nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega. Tũhoya guoko gwaku kũhũthĩke mawĩra-inĩ mothe Jehova marĩa mekũrutĩka nĩ tondũ we wĩ Ngai. Twaiga guoko-inĩ gwaku tũkwĩhokete na twakwĩrĩgĩrĩra atĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa Mũrungu Jesũ tũhana twacokia ngatho. Mwamukĩri magongona mandwairũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩ